Fait qu'est-ce que j'ai fait hier? À la place d'aller me coucher, puis de me réveiller tôt, puis de bonne humeur pour aller travailler, mais j'ai grind le petit jeu, parce que sinon j'avais pas d'autre temps pour le fucking grind. Fuck! Sur ce, en espérant que je crash out pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Hier c'était horrible. Fuck, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pendant mon offline grind, mes balles sont rendues niveau 3. Mon mortier est à une coche d'être max out. Celui-là, une coche d'être max out. Celui-là, mon armure, il est rendu à 4 sur 5, esti. Maintenant, c'est rendu 30 000 pour l'améliorer, ok? Ça, je l'ai max out. Ça, il m'en reste 2 pour être max out. Il était à 3 au début, fait que je l'ai monté de 2. J'ai amélioré toutes mes balles. Je pense que c'est pas mal ça. Ça m'a coûté plus de 40 000 facile. Fait qu'enfin, on est prêt. Ok, on l'a déjà écouté, je peux le skip, right? Et voilà. Here we go! Moment de vérité, là. Oh my god. Curse those baskets. Calice. Saute, tabarnak! Merci. Et voilà. Et voilà. Comment? Hop, hop, hop. Let's go. C'est live. C'est live, ladies and gentlemen. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ok, c'est beaucoup moins pire que hier, au moins. Si mon mortier est capable de faire beaucoup de dégâts aussi, ça peut m'aller. Oh fuck! Tabarnak! Oh! S'il faut que je regarde où je vais aussi, calice. Ok. On va encore s'écouter. Voilà! Elle est bien meilleure que hier en tout cas, hein? Beaucoup mieux qu'hier, restez. Here we go. Là on parle. Let's go. On les décalisse maintenant. All aboard. Ski huge leur bateau, ça n'a pas de bon sens. Reload. Let's go. Ouh. God damn. Bang, bang. Pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Lui, j'ai goût de le tuer comme ça. Et voilà. Boum, boum, boum. Wow. Bang. Oh! Fuck! Oh! Ok, schlock. Ils sont d'où? Oh my god, en haut là-bas. Tabarnak. Faut que je grimpe. Ah si, je peux même pas. Fuck. Nice! Oh!
Oh, solide, ce qui est fort, man. Non! What? Il a perdu son chapeau. Ils l'ont décapité? No fucking way. No fucking way. Impossible. Impossible, 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 impossible. Impossible, dude. Impossible. J'ai goût de dire, on n'a pas vu... On n'a pas vu comme son corps slash sa tête. C'est quoi ça? C'est des bateaux Mickey Mouse, ça. Impossible, bro. No way, ils l'ont tué, man. No way. Dans la vraie vie, il meurt comme ça. No way. Django, tu m'as miss. Oh shit, Derek, what's good? En effet, je t'ai pas vu. C'est triste. Qu'est-ce qu'il veut à dévoiler? We recovered this. Son chapeau. On le rock? Est-ce qu'on le rock? C'est sûr qu'on va le mettre. We lost Edward Thatch this night. But Blackbeard yet lives. He lives in the nightmares of governors. He lives in the fearful tales told by officers, and he lives in the heart of every pirate who wants only to be free. He will not be forgotten. Not now. J'ai pas de drink, dude. Not ever. R.I.P. man. Here's a health to the company, and one to my love. Damn, c'est qui chante? Let us drink and be merry. C'est-tu ma fine shit? Out of one glass. Ça l'est-tu? Let us drink and be merry. Oui, pourquoi elle me rejoint pas, Do? Genre, damn, je suis tout seul. For we may or might never all meet. Oh, fuck, man. Ça, c'est moi après chaque défaite du Canadien. Same shit, same vibe. Rum tastes sweeter among friends, pirate. Assis-toi, mon chum. On va prendre un verre. Elle a genre 15 ans dans l'histoire. Non, I swear, tu m'inventes cette histoire-là pour pas que je puisse, genre, la riz. C'est même pas vrai. Elle ressemble à Mia Khalifa. Ok, toi, t'es un... Lâche l'internet, my guy. At it again, Kenway. I thought you'd be done chasing fairy stories. Je te jure, sure. Not yet. Maybe Vane can help me figure out Il how faut to spin pick up back. the pieces. Faut spin back pour venger notre boy Blackbeard. Hey, le combat contre le bateau ici, je l'ai eu en first try. Fallait juste que j'améliore mon bateau en masse, puis that's it. Oh my god, en passant, j'ai vu sur la map parce que j'ai dû explorer comme un esti de malade, right? Dude, c'est quoi ces bateaux-là? Des bateaux légendaires, 5 étoiles. C'est de l'aura, puis j'ai peur. Il y en a 2 ici.
Il y en a probablement d'autres en bas, mais j'ai pas encore découvert. J'ai l'impression, moi je serais dans de faire un stream de golf, mais asti, ça va être de la merde. Je pense que je vais juste me saouler puis mettre ça comme excuse que je suis mauvais. Je pense que ça va être la méta. So Thatch has been topped. Fuck's sake. He was outnumbered. I couldn't reach him. Ouais, il s'est fait ambush de malade. The man he was fierce, but his heart was divided. It's hard to let go of the life you know best. Nah. My own idiot father liked to brag about how he meant to purchase a ship of his own. Un de tes potes, ouais, c'est ça. Privateering contract, Charlie. Your old dad'll be a captain. Drowned in a whiskey bottle before he ever left shore. Right, Kenway. I've been musing on this plan of yours. This observatory you're always going on about. How do we know it exists? We find a slave ship called the Princess. Aboard should be a man called Roberts. He can lead us to it. All them slavers work for the Royal African Company. Find one of their ships and start asking some questions. Bon, fait que j'imagine que le ship, ça doit être un navire 4 ou 5 étoiles. What's our course, Captain? We're looking for slave ships. Any that work for the Royal African Company. You don't mean to traffic human cargo now, do you? No, no. Jesus, Addy. You know me better than that. We're only after information. Looking to find where the Princess docks in the spare time. Good. The Princess. A slave ship. Right. Blackbeard told me there's a good chance we'd find the Sage aboard her. C'est sûr, c'est lui, je peux pas croire d'une. African Pearl? She's spooked, Captain! The slaver ship is running! Running? Damn fool! I'll get us in close. Don't sink that slaver ship, Kenway. There's hundreds of innocent men aboard. I know. Ok, fait que je peux pas le péter. Aborde-le. Comment je fais? Slime-les tous. Oui, je pense que je peux. Détruis-le. C'est quoi la question? Ben, dans le fond, comment je fais pour l'aborder? Est-ce qu'il faut que je fasse comme d'habitude? J'ai le droit de lui tirer dessus? Parfait. Say less. Tabarnak, il va ben trop vite, bé. Ah, ok, parfait. Good shit. Fast as you are! Oui, on fait un transfert? All clear, pull away! Why? Chase those bastards down, Kenway. I'll murder the men who stole my ship. Keep calm, mate. Remember what we're after. Yep, get ready, get ready. Roll the ground down, fire! Yes, sir. Oh my. Fasten yourself! We're going to hit them! Fire! Fire! Calice. Nice. Dude, y'a combien de fucking bateaux, man? Faut pas qu'il sink, faut pas qu'il sink. Ok. All in the stunsails! Ici, boom. Calice. Board. We're going over. Find the captain. Let's go. Army Roy says, you scurvy maggot brains! Guns and steel aren't louder than sticks and spittle vein. I've more than enough of all that. Just find the captain. Parfait. Ce que je veux, c'est mon gun ici pour pouvoir shoot le gars qui est là. What? Dude, je veux shot, big. There you go. Ok, assassiné. Et voilà.
be Yep. quicker. Yep. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hop, passe en arrière. Oh fuck. Easy. Ok, je suis en train de ball out live. Et voilà. Good shit. Oh fuck. Up and over. Fuck. Lock in, dude. Lock in. Pourquoi je suis tout seul? Y'a personne qui vient m'aider? Tu me fucking niaises. Nice. Boom. Focus, man. Fuck. Voilà. Not good enough. Nice. Nice! Let's go. This captain claims the princess sails out of Kingston every few months. All right. What's that cost? You made ash of my sails and rigging, jackanapes. You owe me a share. Oh! Damn What it, the fuck? Vane! Oh, Charles, what a surly devil you Don't are. fuck with me, Jack. Oh, but it's my mandate to fuck with you, Charles. Lads, See, the boys and I had a bit of counsel while you were wasting time with this lot. And, well, they figured I'd be a fitter captain than you reckless dogs. I'll cut you another cunt. Bro! This one I figure I might sell for a tenner down in Kingston. But with you two grog blossoms, I can't take any chances. You regret this day, Rackham. I regret most of them already. Tie them up! Cast them off. Wow! Fait qu'on a un snake en plus de ça. C'est notre bateau. I'll gut you, Jack Rackham. I'll open you up. I'll tear out your organs and string a bloody loot with them. Stop your goddamn howling, Vane. There's no bloody use. Oh, well. The fearsome Edward Kenway speaks, eh? Pray tell us, Captain, how to quit this predicament. C'est pas le Jack. And Ok, tell us thank what God. genius you have for sailing a boat with no sails and no rudder. Shut your gob. Damn, bro. Si, on peut rien avoir dans ce monde-là. Hein. Au moins, on est à Punta Cana. Ew, Still bro! now. I'll take these oysters you've ordered. You mad sap. This island's crawling with food if only you'd care to look for it. I am looking, Laos. Found some just here. Ok, le gars, il a juste un bâton de bois, bro. Je pense que tu peux le battre. Don't come following now. Do you hear me? Don't come looking for me. Wretched fool. Almost too easy. Wow, fait que j'ai plus mon inventory. Solid. I need him to see reason if we're to get off this rock. Dude, je suis où? Je suis à Charlotte. Je suis aux États-Unis, bro. Ain't no fucking way. Go dance with the fishermen and their dories, Kenway. This island's mine. Come at me and I'll cap you, bastard. It was your bloody imagination that landed us here, Kenway. What's up, I'll be mon damned if I let that mind make one more decision for me. Will you not talk to me, Vane? Are you fixed on this madness? Madness? Nothing mad about a man fighting to survive, is there? I mean you no harm, you corker. Now let's work this out like gentlemen. Oh, God, I've got a bleeding headache on account of your jabbering. Now stay back and let me live in peace. I Shut up. would if you stop filching the food I gather and the water I find. I'll stop nothing till you paid me back in blood. You was the reason we were out looking for slavers. And you was the reason Jack Rackham took my crew. The lunatic has lost all sense!
Est-ce que je saute? Thank God. Ok. Sauter ici. Sauter là, sauter là. Ouais. Vayne! Face me, man! Ain't no way. There's no bottom to the depths of lunacy with this knave. Bon, on va synchroniser parce que, écoute, on a le temps. Hein? Dude, il est bien rapide, what the fuck? Et voilà. I said not to follow! Jesus, you've lost your head, Dude, man! ce gars-là est fou, It's man. a fair exchange for finding these flintlocks and grenados. Listen, Vayne. We can hunt with those guns. And I mean to! Got you all lined up. Oh fuck. Blow off some limbs. Holy shit. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux-tu tout esquiver ce qu'il fait? What? Fuck it, j'attaque. Oh fucking hell, bro. What the fuck is this dude? Nice! Si je fais juste dodge de même, là. Et voilà, encore une fois. Bloody rags, and we all that's left. Oh my You God. and your bloody fairy stories got us into this mess, Kenway. And I'll be damned if I let you drag me into another. You keep this up, and I'll have to kill you, Vayne. Bloody try, by all means. Shut up. That fucking ranger. That chub was mine. It's you who lost her. You and that bloody Jack Rackle. I'll skewer you to the gunnel and hang your hide for the mast. To hell with you. J'ai le high ground. To hell with Nassau. That Ratfield shithole is what got us here. And what do we have to Dude, il est solve ben trop here? vite, dude. Fucking oysters. Je pense que c'est normal. Oh my god. Pas encore. It's either you or me who's leaving this island alive, Welcher. Because I'm not going to sail again in a world cursed by your ugly boat. Oh fuck, 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 fuck. Ahoy, Edward. Par où je dois passer, dude? You can't hide, Shenway. Wow. Cold. Oh fuck. Non, en plus j'ai plus de vie. En plus j'ai plus de vie. En plus j'ai plus de vie. Nice. Not dead yet. Here. Fuck, c'est pas ça que je vais faire. Oh, il peut pas me voir. Face me, you dirty bastard. Come get one, Oaty. Dude, what? What? Pourquoi photo mode? The fuck? Dude. Witness madness, Vayne. Ah, je me décalisse, man. Je suis en train de te piece the fuck up. Et voilà. Boom, boom, boom. God damn! Damn! Vayne! Nancy boy. Only done half a fucking job. Fucking hell. Is this my reward for believing the best about men? For thinking that a bilge rat like you could muster up some fucking sense once in a while? Il mérite, bro. Ce gars-là a perdu la tête. Horner Gold was right. Maybe the world does need men of ambition. Stop the likes of you from mucking it all up. Or maybe you just don't have the stones to live with no regrets. Don't save me a spot in hell, Shanka. I ain't coming soon.
Ouais, laisse-le tranquille là, man. Qu'il reste sur ce style-là. Fuck it. C'est qui va venir me sauver? C'est ça la vraie question. What? On va embarquer avec les Ops? Mai 17-19. Stealing a fishing schooner single-handed. Oh, on est back. Uncanny, Nice. Captain. As is taking back my brig from this pillock. Once again, I thank you both. Fuck, on l'a pas laissé là-bas? Bon. As Billy Huff didn't last 2 months with your ship before he came limping back to Nassau. Took the pardon straight away. I had to, lads. That Fun Roger fact, was j'ai on to me fait from the un first. crush sur Hold your Marie en tongue, Rackham. 2013. Fun fact, moi je l'ai live. So what now? Still chasing your elusive fortune? Aye, and I'm close. I've heard the Sage is sailing out of Kingston on a ship called the Princess. Put your ambition to better use, Kenway. Find the Sage with us. I've no stomach for you and your mystics, Mary. I want a taste of the good life. An easy life. No one honest has an easy life, Edward. And it's aching for one that causes the C'est pas most Vane, c'est pain. Rackham. Oui, Alright, fait Rackham. Rackham, c'est le fucker aussi qui Back nous a to retirement. trahis. Oui, fait qu'on a. If On the sait pas rumors are comment. true, the princess won't be far from Kingston. On sait pas comment on l'a attrapé, Dan. What the fuck? C'est là-bas? C'est actually lui ou c'est une autre mission ça? Ok, ouais, ça doit être ça. Ok. What news, Ade? This Barjon works for the Royal African Company. Tell him what you told me. I haven't seen the princess for 8 weeks or more, meaning she may soon be back. What else? I thought this buck belonged to the other men who was asking about the princess this morning. So I told them that What other men? haughty sailor in plain rags and a gent with a scar just here. Where have they got to? Staying just round the corner, they said. I grow tired of chasing these fantasies of yours, Edward. As does the crew. Hang in there, man. We're getting close. Ouais, chill, bro, genre damn. Django, how do you find the game? Yo, pretty good, man. Pretty good. Good fucking lord, man. Y'a combien de fucking ennemis? Ok, un à la fois, comme on fait d'hab. Oh fuck. Oh fucking fuck. Lui, il avait aucune raison de se pointer. Oh yeah. Nice. Yeah, come here. Oh fuck, ils sont deux à watch. 3? Calm down. Calm down. Toi aussi? Calm down. Calm down. Il va venir voir. Yep. Calm down. Yo, ça fait combien? 4 personnes? Qu'on tue de la même façon? Oh my god, il y en a combien qui arrivent? Oh my god, oh my god, oh my god. Ils s'en viennent tout de suite? Oh! Oh, tabarnak! Ok, what the fuck do I do? What the fuck do I do? Je m'en vais où? Vas-y. Nice! Oh my god, yo! Yo, j'ai réussi à m'en sortir! No way! Non, bro, pourquoi ils sont genre fucking 5? Si je suis clutch. Hostie que je suis clutch. Oh, chill. C'est la maison que je dois aller, je pense, non? Oh, calice de merde. Calice de tabarnak. Fuck it, on speedrun the shit. Become anonymous.
Qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce que tu do something. Oh my god. Le vieux esquive. On est sur le toit, puis on reste sur le toit. That's it. That's it. On bouge pas. On bouge pas. On bouge pas. Hein? What? What? T'es qui toi? T'es qui toi? Oh my god, oh my god. Dude. Solide. Oh my god. Ah, bro. I found you. Dude! Oh my god, dude, on est combien? On est combien? J'ai plus de vie sinon. J'ai plus de vie sinon. Reload. S'il y a quelqu'un qui se pointe. Bitch. Another one. Bitch. Ah. Boom. Oh fuck. Non. Hop. Hop. Fuck, 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 fuck. You won't get away, you. Nice. Nade. Nade ici. Oh fuck. Absolument pas que je meure, dude. Fuck! Woo! Nice. One more. One more, puis j'ai terminé. Dude! Récupère ta fucking vie live. Je pense que j'ai tout tué, man. Holy shit. That's why you're the GOAT. I mean, je suis pas capable d'être un assassin comme du monde, mais écoute, ça va. C'est ça qui est ça. Et voilà. Et voilà. If you don't mind me asking, sir, what's the meaning behind these blood samples we're taking? Torres tells me that blood is required for the observatory to properly function. How do you mean, sir? If one wishes to use the observatory to, say, spy on King George, then one would require a drop of the king's blood to do so. In other words, a small sample of blood gives us access to a man's everyday life. Does Torres mean to spy on me, then? For I've just given him a sample of my blood. As have I, Captain Hornigold, as will all Templars. It is a measure of insurance. And trust, I reckon. Yes, but fear not. Torres has shipped our samples to a Templar safe house in Rio de Janeiro. We will not be the observatory's first subjects, I assure you. Aye, sir. I suppose it's a small price to pay for what the Templars have given me in return. Precisely. Come then. We will not keep the Grand Master waiting. Holy fuck. Where are we to meet him? The docks. They're not far. Sir, the reinforcements have arrived. Wait, why? Dude, je veux pas les affronter, j'en ai déjà eu assez. Non, donne-moi pas le contrôle. Oh non. The docks are close by. I best hurry. Ok, où c'est que je peux décrisser? Ça, c'est une bonne question. J'ai une très 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 bonne idée en fait. Wow! Laisse faire. Je voulais... Ah, si je voulais passer par là. Mais c'est barré. Oui, je peux passer par là. Puis décoller ça après. Double assassination. Ou sinon, je vais juste sauter comme ça. Et on décalisse. Et voilà.
Wow, 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 wow. Here we go. Let's go. C'était facile de même. Facile. What? Ok, bah techniquement, j'ai pas le droit d'être ici. Ils sont où, dude? Ils sont dans le bateau? Attends, s'il vient par ici, je suis cook donc. Ok, il est pas venu par ici. Holy. Ça, je vais le dropper. I guess là. Oui, il va passer par où? Je pourrais le tuer lui, je pense. Ouais. Ça retourne comme ça. Et voilà. Oh my god! I'll turn you out in the name of the king! Oh! Parfait. Parfait. Simple as that. Tant qu'il y a personne qui vient nous rejoindre après ça, yeah, on est good. Ok. Il y a du loot. They are meeting at one of the warehouse. Ok, ça doit être un warehouse. Sauf que je peux pas rentrer par là. Ok. Pas capable de bouger un cadavre. Non, clairement pas. Puis j'ai toujours pas de vie aussi. Ça me fait pas trip un peu. Ok. Who the hell is this springcock Spaniard we're meant to be escorting? I don't want nothing to do with them Dagos. Shh, keep your voice down, man. Fait qu'il est pas là, je pense. Fuck. Oh, les deux? Je décalisse. Ok. Je pense que j'ai une idée. J'ai une idée de ce que je peux faire. Il va y avoir deux personnes qui vont pas là sur moi. Je vais en tranquilliser un pour pas qu'il me voie, qu'il s'endorme. Boum. Puis l'autre, je l'assassine. Puis après, j'assassine l'autre qui est endormi. Yo aussi. C'est tout planifié dans ma tête. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Never fucking mind. Ils sont combien? Oh my days. Je décalisse. Fuck! Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, ils sont combien? Ils sont combien? Ils sont fucking combien? Ils sont fucking combien? Tabarnak, esti, à chaque mission, big! J'ai plus de balles dans mon gun en plus, fait qu'est-ce que je suis censé faire, big? Ok, ça fait 2 de moins ici, là, fuck it. Oh my god.
sortir à chaque fois. Oh my god. Lui, il me fait chier depuis tantôt. Fuck you, bitch. Yes! Des balles, j'en ai besoin. Oh my god. No way, je m'en ai sorti, man. Ok, mais là, depuis tantôt, j'essaie de quand même trouver... Et voilà. Un doute de moins. Un autre doute de moins. Ok, mais là, ils sont dans quel... Ils sont où, actually? Dude. Drop. There you go. Finally! Holy fuck, man! What of the sage's present location? Do we know? Africa, Your Excellency. Africa? By God. The winds do not favor that route. I concur, Grandmaster. I should have sailed there myself. One of my slave galleys would be more than capable of making a swift journey. Slave galley? Captain, I asked you to divest yourself of that sick institution. I failed to see the difference between enslaving some men and all men. Our aim is to steer the entire course of civilization, is it not? A body enslaved inspires the mind to revolt. But enslave a man's mind, and his body will follow on, naturally, efficiently. A fair point, Grandmaster. Remind me, where in Africa are we looking? Principe, sir, a small island. We've sent 2 of our best men, Burgess and Cochrane. Privateers with fast ships and firm hearts. Okay. Edward Kenway! Imagine my surprise at seeing your jackdaw anchored there. Have you heard all you came to hear? Ici. Will you now rescue the sage from our clutching hands? A pox on you, traitor! You sold us downriver. Because I found a better path. The Templars know order, discipline, structure. But you never could fathom these subtleties. Goodbye, old friend. You were a soldier once, when you fought for something real. Something beyond yourself. Ok. Horny gold! Woo! Ok. What the fuck? Escape. Ah, ok, j'ai juste besoin d'escape. Parfait, on peut faire ça, man. Aucun problème. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de grimper puis that's it. That's it. Ils peuvent pas me rattraper. Ils peuvent pas me rattraper. There you go. Ouais, je sens déjà les tornades arriver avec la pluie. Start west. What's our course, Captain? Principe, Quartermaster. We're sailing for the coast of Africa. What? What? Ok, je peux-tu revenir à... où j'étais après? Oh my fucking god. What the fuck? We shouldn't be here, Edward. This is a fool's errand. Stay with me on this, Ade. We're close now. Portugais? Portuguese! Wow! Holy! What the fuck? Okay. What the fuck is going on? What the fuck is going on?
Dude, je vais pas fucking die là-dessus là. Hell non. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dude, je viens de spawn dans la nouvelle map. Je vais déjà die. Brace yourself! Fire! Brace for impact! Est-ce qu'on en parle que genre je viens de survivre avec 0.1% de vie? Board and take her! Pull them in with a will! Beat them back! Alright. Boom. Done. Non! Dude. Laisse-moi monter ici. C'est ça que je veux pogner. Bon. There you go. On va aller couper le drapeau. What? Hey, chill. Chill. There you go. C'est plus le Portugal, now. Nice. Okay. Damn! Et voilà. Et voilà. Peut-être 2 de plus, puis on est good. Et voilà. One more. Too slow. Nice. That was pretty. Good. Oh fuck. Additional loot. Non, on répare le bateau, come on. Le bateau est littéralement en train de die, man. Alright. The Portuguese are in league with the Templars, that's clear. We should not linger here. You'll get no argument from me. Here. Nice. J'ai hâte de voir à quoi ressemble la princesse. I'm off to find Roberts. Don't stay long. The crew's getting restless out here. Oh my god, imagine, il faut que je séduise la princesse pour qu'elle vienne dans mon crew, puis genre... Oh ouais, je pense que je serais bon là-dedans. Mais tu peux monter des estis de bâtiments. Ok. I need to find another way in. Why? Je peux pas juste les tuer, genre? Genre, si je fais... Je fais...
Puis finalement, t'as-tu besoin d'un autre way in? Come on. Ah, je peux déjà sauter par-dessus. Ben oui. Allez hop. Et voilà. Captain Kenway. Oh, fuck. Yet another dire situation, Roberts. We really must stop meeting like this. Stop tailing me and your wish had come true. There's no need for this. You know I'm as good as my word. Ce gars-là, je l'ai vu depuis le début du jeu. Puis j'ai toujours pas c'est quoi son nom. Fool. I warned him not to go ashore. It was orchestrated by the Templars Burgess and Cockram. The same sort that took you to Havana. Ah. I see now there is no escaping the Templars' attention, is there? I suppose it is time to fight back. I do like the sound of that. And I know just how I'll do it. But these men, Burgess and Cockram, they cannot be allowed to leave with word of my escape. They won't. Count on it. Le soi-disant prophète, mais il y a juste là et il voulait juste l'artefact. Do them some kindness and send them here. I'll do all I can. Assassiner Burgess et Cockram. Enfin. Là on parle. Je me demande s'il me suit. Non. Ainda bem que o linguarudo do Cockram se foi embora. Dá-nos ordens como se fôssemos cães. Então, pensa nos homens nas docas. Ele foi até lá para montar uma armadilha para os seus amigos piratas. Peux-tu se retourner? Ouais, il regarde plus. Et voilà, ni vu ni connu. Qu'est-ce que tu fais dans un coin tout seul, bro? Ramène-toi ici. Oui, c'est quoi qu'il y a là-bas? Un coffre? Donne-moi le loot. Travailler ensemble pour le trouver. Ouais, ben à date, c'est juste moi qui fais le work, je te dirais. Parfait. Est-ce qu'on peut encore le refaire? Peut-être pas entendu. Yeah, yeah. Ramène-toi, ramène-toi. Ça devient louche, hein? Ouais. Ramène-toi, ramène-toi. Je vais te montrer qu'est-ce qui est louche. Allez, hop! C'est encore louche, hein? Come here, come here, come here, come here. Shut up, il s'est rien passé. Ils vont me voir d'où si je fais ça, non? Nice. Wow. Nice. Parfait. Combien de fois ici, il faut que j'y tue, man? What the fuck? Nice. On se rapproche peu à peu, c'est vraiment bon. Allez ici. Allez hop. Oh fuck. On revient. Oh my god. Attends, y a-tu un deuxième qui peut venir ici? Juste un dos. Yes! Oh fuck. What the fuck? Ni vu ni connu, ni vu ni connu, ni vu ni connu. Ok. At the docks near a ship. Est-ce que vous voyez un bateau? C'est là-bas, là?
hiding like a mongrel. Ah, il est juste là. If you don't come out, we'll fill them with shot, one by one. Last chance, Roberts. Non. Their deaths will be on your head. What? Je lui ai envoyé un dart puis il est pas... Ah ben écoute, si toi tu veux te faire slime, come here bro. Come here. Hein? Et voilà. Il faut juste que je pète ça ici au cas où. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Wow, 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 wow. Tabarnak. Okay, good. Okay, good. Et voilà. Fuck, je me rends pas avec ça? Ok, ben on va t'endormir, Dan. Et voilà. Toi aussi, tu veux-tu t'endormir? Ça te fait rien? Allez, deux. Fait. Il me reste encore des balles? Parce que je pourrais encore tuer lui. Yes sir. Parfait. Là on part. Oh. Allez, come here. Easy. Oh fuck. Je pensais que ça allait être du bleu. Not today. Fuck. Calice. Ok, attends. What the fuck? Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi j'ai lancé des sous par terre, genre? Nice. Lui, c'est fait. Scorpion, get over here. Keep up. Too slow. No! Oh! Par contre, il y a un autre sniper qui va me faire fucking chier. Faut que je récupère de la vie ASAP. Oh my god. Oh ouais. You le snipe. You le snipe. You le fucking snipe, dog. You! Et voilà. Yes! Woo! You done us good, Kenway. Proved yourself a true bravo. And for what? His own bloody pride. Ben oui, pour la Stepped in dignité, the path come of on. my prize. Cold. Not a thing a man should do. A cock short cully. Just like Hornigold said. That Templar scab means nothing to me. None of you do. And you're worse for it, Kenway. It were the Templars who took us in when all else went to shit. Not our king. Not our country. The Templars. The Templars is our family. Where's yours? Don't worry about it. Moi, j'étais encore en vie. C'est ça que j'ai. It's pretty to watch. In honest service, there are thin commons, low wages and hard labor. Yet, as gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. So what man with a sensible mind would choose the former life
when the only hazard we pirates run is a sour look from those without strength or splendor. Ha! Now, I have been among you 6 weeks, and in that time, I have adopted your outlook as my own, and with so fierce a conviction that it may frighten you to see your passions reflected from me in so stark a light. But if it's a captain you see in me now, I'll be your bloody captain. Yeah! For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Ok, j'ai trouvé un crew intéressant. Oh, man. You flatter me with your persistence. I'm looking for the observatory. Folks say you're the only man that can find it. Folks are correct. Despite my distaste for your eagerness, I see in you a touch of untested genius. I am a genius. I'm Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts. I've no secrets to share with you now. Bartholomew But if you'll lend me your aid, Roberts, ça me in dit 2 quelque months' chose de time nom west là. of the Leeward Islands. Well, it's there you'll get some answers, I promise you. Bartholomew Roberts. Ça me dit un petit quelque chose, mais je sais pas. Peut-être avec un surnom que je connais pas. C'est quoi ça? Mysteriosa, septembre 1719. Wow. It's funny that. With scurvy, the fix is more pleasant than the cause. When you catch a dose from a horn, must treat it with quicksilver. You're fonder of getting the disease than you are of curing it. Something biting at you. Oh, all men desire to live by a code or a creed, yes? Yet when pressed, most defer to their instincts rather than the laws that bind them. But what is the appeal of a creed if it does not yoke all men to like behavior? Might make a man feel like he belongs to something. What's your answer? Oh, that all men are sheep. That an old wolf like me deserves every ounce of blood he draws. Sail to this location. Bring only those you trust. Ok. Ok, fait que là on est retourné à notre map normale. Cool. Puis il faut que je me rende... Where? Oh shit! Je peux me téléporter à l'autre? Oh damn. Ouais, c'est où faut que j'aille? Là-bas? Black Bart's Gambit. Ok. There's the princess. What? Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. C'est live, c'est live. C'est live. Lock in. C'est bon. Ah, Captain Kenway. Shall we use your ship for this next scheme or mine? Le mien, le mien. First hear the details before deciding. Oh, it's a small gambit. This fount of information has just told me that a nearby galleon contains the treasure I seek. For his sake, I hope he's right. Oh, yeah. You've thought this plan through? Indeed. Using this man, we'll acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. Pourquoi il y a un bateau derrière? The jackdaw, then. Excellent. Et où la princesse? Si, elle est pas là. Roberts. So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain, but I did not give you leave to question why. I want those blood phials intact, and if that does not happen,
we part as enemies. Locate the Portuguese ship. You understand? I'll try to, right. J'espère que ça va pas être I'll place your un bateau 5 étoiles. Is it the west you come from? Je pense 3 étoiles, ce serait pas pire. A tiny 5, town called bro, je pense que je quitte live. Not heard of it. Aye, you have. I always fancied it should have a placard placed at its borders. Welcome to Casnewychbar, the town you have just passed. There's the thing for us, Captain. You see that ship here? We'll need its flag for this ruse to work. If this scallywag gives us away, I'll paint the quarterdeck with his brains. Steal the flag. Comment je suis If I can censé... steal their flag without disturbing so much as a flea, I'll do it. By all means, try. Commissa falar, capito. Oh, saudações, cavalheiros! E que Deus abençoe ao rei Dom João. Que Deus o guarde e proteja, senhor. Como se encontra nesta noite? On va aller en dessous de l'eau. Ni vu ni connu, you know. Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarparmos. Uma espécie de cubos de vidro. E julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. para guardar a mercadoria com as Há nossas homens em vidas. terra neste momento em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Oh my god, comment? For real, comment je suis censé faire ça? Sans qu'il me voie, dude, c'est quasiment impossible, non? Fuck. Calice. Blast. Time to go. Time to go! C'est legit impossible. Je me demande vraiment comment t'es censé faire. Et voilà. Hey, big. Oh my god, je peux même pas me heal. Puis j'ai plus de balles. Fuck. Oh my god. Let's get the fuck out. Oh! Possible Django furtif. Ben honnêtement, how though? Et voilà. Big. Comment ils font pour voir, dude? Fuck. Agno! Oh my! Si j'ai été chanceux là-dessus. Finally, bro. Fuck. Ain't no way. Il a lancé un fucking drapeau de genre 20 mètres. Puis ils l'ont rattrapé dans leurs bras. Ok. Holy moly. There she is, the Sinor. Right up ahead. They're unloading something from that ship. Could that be our prize? Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest, and if it contains the prize I seek. Of course, c'est un 5 étoiles. Tell this lot we're a ship rife with plague. They'll not come near them lest they catch their death. I'll handle it. Admor, podemos falar com o capitão do navio? Et voilà. Stole that shit. These glass vials are worthless. Ok, tout est good. On va looter ici. On va looter ici. Du tabac. Ok.
Un autre coffre, store that shit. Du cash, need those. Ah, le bateau est juste là, parfait. Et voilà. The chest they hauled ashore was full of empty vials. Where's our Portuguese captain? Good. He had outlived his usefulness. Where is he? Il l'a tué. Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Look on that, Captain. Men who ran the same gauntlet and lost their way. We're made of sterner stuff, are they? How often have those been a sailor's last words, I wonder? We're boxed in. We'll be wise to lay low. They're watching us! We're clear, Captain. Thank God. Tout ça à cause d'un drapeau. Clear out the watchtowers. En effet, c'est pas con. Aye, that's the way I'd play it. I can bring the jackdaw closer, but those lookouts will be a problem. Well spotted. I'll clear them off first. Let's go. Oh fuck, je savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. I'm so sorry, bro. Je viens de tuer ton friend. It's all good, though. Comment ils m'ont trouvé? Up and over. Fuck. Oh! Agora vais morrer! Cálice. What the fuck? Oh, fuck no. Too slow. Hey! Tuer lui first. Está na linha de fogo! Oh! Cálice. Oh! A shotgun, bro? Fuck you. C'est par ici. Cálice. Et voilà. Now's our chance. Oh my god! Cálice. Je peux pas les échapper, bro, really? Ouais, je pense que je suis good là-dessus. Là, il cherche. Parfait.
m'attendre un peu. Comme moi, j'aime ça regarder les reacts, mais regarder des gameplays, je suis moins fan. C'est ça, c'est chill, though. Est-ce qu'ils vont débarquer? Non, hein. Allez hop. Nice! Rex passa aqui! We've been spotted. Took them long enough. To quarters all, man the cannons! Every last hand! On your command, Captain! No way on va contrôler un fucking huge ass bateau. Oh my god. Oh my god. Oh my god. It's insane. Holy shit. Oh, j'ai des canons en arrière. Give him a taste of our fury! Parfait. Tabarnak! Il y en a des canons là-dedans, man. Boom. Done. Make those shots count! Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck.
Nice. Nice. Il en reste un, right? You. Mais là-bas. Yeah. Kevin, get us off the run! Fuck. L driver. Et voilà. Est-ce que c'est cheaté avoir un assez gros bateau de même là? Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. Woods Rogers, Ben Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. How ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. Nice. All right, Captain Kenway. You've earned a look. It chafes me to see you follow after such a man. I need him, Ade. He's my only chance to reach the observatory. And what then? Do you plan to Quelle sell heure? as he said? You play a dangerous God game. damn, il est bientôt I 10 plan heures. only for Holy the shit. windfall due to us and the crew. Alright, ben écoute, je pense qu'aujourd'hui c'est un assez bon épisode.